Alrighty, we are live. Hello, hello, hello. As I'm sure you saw, we are streaming Library of Ruina, and not only are we doing that, this is pretty much my first time ever playing the game. With that in mind, let's get right into it. I go out to the street, my hands in my pockets. Scene 1, K-Nerd. 아직 이곳을 나갈 수는 없어. Is there an autoplay? No, there's a log. There's 끝 this 분수에 button. 맞지 않는 젠장 푸른 눈물. Ooh, ooh, ooh. I almost skipped the entire dialogue. Goodness. Alright, well. 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. Let's go ahead. 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? 믿을 수밖에. 한 번만 말할게. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. 물론 질문도 하지 마. 넌 어디서 그리고 어떤 목적을 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? 뭐야? 넌 누군데? 속이 메스껍고 울렁거리는데. 내 다리. 난 경고했고 넌 어겼어. 다시 한번 물어볼게. A little harsh. 넌 어디서 그리고 어떤 목적으로 이곳에 그리고 어떻게 들어왔지? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도 모르는 곳에 올 생각은 전혀 없었다고. 난 오후 1시쯤에 대충 일어나서 무작정 13구 골목 어딘가를 걷고 있었고, 이왕 나온 김에 목적지도 있으면 좋겠다 싶어서 이번 주 스페셜 샌드위치를 판다는 헤맨 팡팡이란 곳에도 들리려고 했어. My poor boy. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지 일거리는 없지. 1인 사무소라 해도 나 Wow, just seemed cruel and unusual. 너무 길게 말했어. 다음엔 나머지 왼쪽 팔과 왼쪽 다리야. 목적도 없고 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴. 넌 누구고? 한 개만 자르다가 갑자기 2개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아. 질문은 내가 해. 이름은? 롤랑. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 네가 갑자기 튀어나왔어. 이곳에 초대받지 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. 젠장. 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도. 기절했군. 일어나. That was quite the switch up. 내 다리, 내 팔. 뭐야? 멀쩡하게 붙어있잖아? 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 몸보다 더 쓰기 편하도록 몇 가지 재구성을 해두었어. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. 난 인내심이 많고 자상하거든. Aha. Very patient and generous. 내심이 많기는 개뿔. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? 그리고 아직도 경고가 유효한 건 아니지? 그래. 네가 기절해 있는 동안 나도 몇 가지 생각을 해봤거든. 결론은 이거야. 너는 이곳에서 뭐? 요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? 아니면 이곳은 날개 중 한 곳이야? 특이점 연구 실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 넘나들게 됐다고. W Corp, I'm assuming. Actually, 결국 could 내 that be referring to 팔자가 Wayward 그렇지. Passenger? 여기는 도서관이야. 어떤 조직을 말하는지 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. 관심 없어. 뭐든 간에 난 여기에 갇혀서 무언가를 착취당해야 하는 거지? 그래. 너를 살려두는 이유는 2가지야. 첫 번째, 초대받지도 않았는데 이곳에 들어온 것에 대한 분석이 필요해. 이유도 모르고 너를 밖으로 내보내거나 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐 이제 너도 내 허가 없이 나갈 수 없는 몸이지만. 2번째, 난 이제부터 도시에 대한 책을 얻으며 단 하나의 절대적인 책을 구할 거야. 이 과정을 도와주면 돼.
넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. 언젠가 이렇게 될 줄 알았어. 쥐도 새도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까 조심성도 없고 운도 없는 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 젠장, 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 뱃속에 쑤셔넣고 입에서 팝콘을 쏟는 팝콘 기계 인간 같은 걸 만들려고? 이씨. 완전 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나을 텐데. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 개짓거리를 너무나도 오래 반복해왔거든. 죄송합니다. 정식으로 인사를 할게. 내 이름은 엔젤라. 이 도서관의 관장이자 사서야. 엔젤라. 좋은 이름이네. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 고심해서 작성한 초대장으로 손님을 부를 거고, 넌 초대에 응해 이곳으로 오는 손님을 접대하면 되는 거야. 넌 실제로 도시에서 살았고 해결사 일까지 했다고 했으니까 다양한 손님을 더 능숙하게 접대할 수 있겠지. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. Sure you are. Well, and that's what all the edits are for. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 물리적인 의미에서 도서관이 손님들에게 시련을 주면 그 과정에서 책이 펼쳐지기 마련이야. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 거지. 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. 도서관이 폐관하면 넌 다시 일어날 거니까 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없으니까. 너 혹시 해결사한테 무슨 환상 같은 거 있어? 그것도 구급 해결사한테? 난 그렇게 다재다능한 해결사가 Please 아니야. don't say that with the foreshadowing of you being much stronger in the future. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. When do you have time to do that? 읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내주는 거야? 초대장을 펼쳐놓고 손님들에게 대접할 책을 등록하면 돼. 그러면? 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 준비된 책이 필요한 손님들에게. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 그래. 나침반 같은 거라고 생각하면 이해가 빠르겠네. 방향을 알려주는 그 나침반? My compass is curiosity. 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 거야. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. 그리고 손님들은 자신의 의지로 초대장을 받고 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. 아무튼 그래서 책들을 얻으면 어떻게 되는데? 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. So you don't fully understand your own ego. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄. 완벽한 책이라. 그 책도 분명 내가 아는 책과 다른 의미의 책이겠군. Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be. Inside the mirror, do you see someone else in the body?
say you're still happy. Answers life for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Excellent. Alrighty, let's get right into it then. A reception begins by sending an invitation to guests whom you want to invite. You'll want to navigate to the question mark to begin this process. Well, first and foremost, I'd like to turn down the volume just a little bit more, probably like 25? Yeah, 25 is reasonable. Alright. Here's your book. What's up for grabs? The screen shows the list of books currently in the library's possession. Select the needed book now. The Book of Something. Continue along with the final preparations for this invitation. Send invitation. When you're ready to send the invitation, confirm your choice with the send stamp. 야, 꾸물거리지 말고 빨리 담아. 치바이 협회 놈들이 언제 올지 몰라. Zwei and goon in the same sentence is something I never thought I'd have heard. 나름대로 최선을 다해 담고 있는 거라고. 이 자식 몸에 들어있는 게 요상하게 달라서 이쁘게 뜯어지지 않아. 이딴 신체개조 시술은 들어본 적도 없는데. 아무리 봐도 내장 상태가 이상해. 젠장, 발소리가 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. 이대로는 우리 모가지가 떨어질 테니까. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 얼추 됐어. 튀어! 아슬아슬했어. 간도 크다, 피트. 치바이 협회 담당 구역에서 이런 짓을 벌이다니. 우리에게 남은 건 이런 일들 뿐이야. 어떻게든 기어 올라가야 돼, 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목에 손가락 좀 Yeah, 하나 sure, 더 buddy. 대는 거. You're not a finger. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. 버림받은 개한테 줄 상납금부터 마련해야 하니까. 그래, 이번 돈이 그 조직 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? 야, 너희 장난해? 이거 제대로 담은 거 맞아? 그래서 말했잖아. 제대로 된 A 장기가 certain 들어있지 librarian. 않다고. Well, hello, Mayor. How are you? 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이라 생각했지. 이건 이미 누가 여기저기 터뜨린 수준이잖아. 우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데. Yeesh. 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 하나 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 문양? 문신? 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지? 그거 말고도 이런 종이봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 있어? 갈수록 태산이군. 이리 줘. 도서관의 휴대장. 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? 아, 결론은 꽝이네. 상납일은 내일이야. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. 이 초대장에 적힌 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 걔한테 죽든 치바이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 입 닥치고 따라오기나 해.
지금 본 것은 Right then, those will be our first guests. 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화 도구야 아주. 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? 그냥 훔쳐보다가 어디 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니고 나도 빌리고 있을 뿐이니까. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어. 초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거고. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 아무튼 그런 것들이 유적에 있다더라고. 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. 이건 내 얼굴에 침 뱉기 같은데. I didn't know that phrasing would exist here. 뒷골목. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 거니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서. 이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한 걸 내놓아야 할 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 정확히 말하자면 책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alrighty, let's get started. Up here, you can see some bare information about the librarians who will participate in the reception. In this section, you can view detailed information about the selected character. Combat pages. Underneath, you can check the list of combat pages, cards, the selected character will use in the reception. Okay. Info on the guests that have been accepted in the library is shown here. In this section, you can view detailed information about the selected character. Underneath, you can check the list of combat pages, cards, then select the character you'll use in reception. Okay, well, lights, camera, action. Select this bar, press the relevant button to start the battle when you have finished reviewing all available information. Read it! Okay. 1-1 blunt damage, 1-2 guard, 1-1 blunt damage, that's the same card. 1-2 blunt damage, 1-2 pierce, 1-3 evade, 1-2 slice, 1-2 blunt, 1-2 pierce, 1-3 evade. Yeah. Alright. Light attack, 2-3, 1-4, 2-3, 1-4. 2 dodges and a slash. Well, a dodge and a guard and a slash. Yeah, but I don't think that you're as weak as you said you are because you kind of blowing these people out of the water right now. Okay, well, let's do it. This text describes the ability of the page, usually activated upon use. In combat, 3 types of offensive dice exist, each corresponding to a different damage type. This icon represents slash damage type. When the offensive die— yeah, I know how that works. The ability of an action die written on its right may activate when the die is played, based on its condition. Most abilities activate when the attack hits or the target dies.
the target die wins the clash against an opposing die. During battle, using combat pages needs a resource called light. The amount of light a character currently has is indicated by the number of yellow icons above them. When the scene begins, press the spacebar to roll the speed dice. Let's go easy now. Best not to complicate things too much. I want to get into an actual syndicate and get comfy for once. We ain't scared of you imps. Sigh. We've only got a few hours. Let's get this over with. Okay, we rolled faster than everyone. A higher speed value offers the following advantages. If the enemy's speed is lower than yours, you can redirect their attack to you. Yep. I don't want to skip the tutorial. Please select the speed dice on the Librarian. This is the Librarian's hand combat pages, aka cards. Please select one of them. Okay, I think I want to take a defensive one since I'm getting hit by 3 attacks here, right? And we want to clash... Who is not dodging? Let's go... I imagine you to be the weakest. Yeah, you have 10 HP, 10 HP. Okay, they're all pretty weak. Let's go here. By pressing Q or click on the icon, you can toggle quick mode. In quick mode, the dice action are rolled automatically during battle, when up, allowing combat to play out smoothly. When quick mode is off, the player must manually roll for these first ones. With this utility, you can automatically fill the Librarian's speed dice with the combat pages in their hands. Targets are randomly determined. This makes the battle proceed quicker at the cost of precision and strategy. These are visual indicators showing who the Librarians and guests are currently targeting for attack. Toggle them by pressing 1, 2, 3. Enemies clashes Librarians on the keyboard or clicking on the icons. By pressing spacebar or clicking on the icon roll, you can begin the combat phase. Okay. When only one of the 2 opposing characters has dice to play, a one-sided attack occurs. I know what that is. When both characters in an engagement have dice to play, a clash. Block dice. Yep. Okay, straight into it. Yes, the block does transfer over. At least once. Good. Okay, determine speed, and I do want to autoplay, although it looked like it was already enabled there. Let's see, what do I want to stop? 1, 2, 1, 3, 1, 3. So you're the only one attacking, so you're the only one I should attack. Let's do focus strikes here, because we can afford to. And in combat? Nice. And both of you aren't attacking, so I don't need to worry about it. Taking physical damage will decrease the character's XP, indicated by the red gauge. When the HP of the Librarian or a guest is brought down to 0, they will die. Guests who meet their demise in the library will be resolved into books. The higher the guest's emotion level was, the more likely they are to yield books in greater quantity or quality upon death. Even if a Librarian dies during combat, they will rise once again once the reception is over. Okay. I told you this was a bad idea. This is too unfair to us. I didn't scrape at the bottom of my whole life just to die like this. Okay. Shouldn't get agitated no matter how tense the situation might be. Okay. I get it. So you we have to deal with, and then you're going to go after him, so... we should do an evade skill here. Actually, I could be attacking more on these turns. Let's do a light defense here. And then let's do... focus strikes here. Okay. Oh, he did go first regardless, okay. Or can I only do one a turn? I can only do one a turn, okay. I really didn't want to meet such an awkward end. Why'd you have to be so weak? Woo, that guy almost turned the tide and got me there. My heart's still pounding. No, he didn't. Okay. We just want to beat him. We need to beat his defense, so we need to beat at 3, 2 to 3, 3 to 6. Focus strikes. Definitely need to do this here. The dream is still so far away. Well, that was simple. It's no problem for me. 2 shakes of a rat's tail. Awesome. That was easy. You can check the books you have obtained from the reception here. If you have failed the reception, this part will show you the books you have lost instead. Yeesh. Accessory to success. You can check the battle symbols your librarians have obtained from the reception here.
Now it's time to conclude the reception and exit stage. We got the headwear, which gives us a HP +1, 2% chance to boost stagger damage of each type by +1. We got a bunch of books here, book of rats. Alright, curtain close. 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는. Alrighty. You can now select the floor of general works during reception. A new assignment has been added. A pleasure to burn. In this section, you can burn the books you have obtained. You can see what the books in your possession have to offer before burning them. These books are also used for inviting the guests of subsequent episodes, so it's recommended you keep at least one copy in your possession. Is there any reason for me to be burning books right now? I mean, I'm sure I'm gonna have excess later, but I can't think of why I should do that off the top of my head. Send out an invitation, obtain the book with question mark, question mark, question mark. What is this one? In the Crescenda, you can read and review various story contents, rewatch the episodes of stories of your patron librarians. Click on a group of guests, and then click on the next episode. You can watch pre- and post-battle story segments of a group of guests. Okay. Gotcha. Current deck setup. You can see the currently equipped combat pages here. This is the list of combat pages owned by the player. Exceed per floor limit. You have the evade, which costs 1 to 4. Light attack. Do I want evade? Evade feels much more risky. Because it can roll 1 to 4. That can roll 1 to 5, so that's just inherently better. But it doesn't cost light. But I don't. But at such a low cost, does that really matter? I don't see any real reason to not keep that. I don't think I'm gonna touch anything for now. I think I'll save tinkering for later. Okay. Invitation. Let's do whatever this one is. Register book. Book of rats and book of something. Those are the only two we have access to, so yeah, we'll just go ahead and send out this invitation. No guests available to invite. Ah, okay, hold on. We need... So we're still on this by the look of it, I believe. Book of rats? Sends question mark, question mark, question mark. Okay. Well, let's go ahead into it then. 에휴, 오늘도 공쳤네. 이런 자질구레한 일이나 하려고 개고생하며 해결세가 된 건 아니라고. 이 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. 그래도 작은 일부터 착실히 해나가면 빛이 보이지 않겠어요? It's fun. Very good attitude, Finn. 그런 낙관적인 성격은 참 부러워, 핀. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요 라는 건 아니지. 허접한 사무소는 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. 그래, 핀. 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 했던 건 아니잖아. 좀 더 큰 물에서 놀아야지. 열심히 하다 보면 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될 수 있겠죠. 어? 주머니에 이런 봉투가 들어있어요. 냄새가 나는데. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. 게다가 적힌 말대로라면 저 책이란 것은 몇몇 협회에서 꽤 흥미를 가질 수도 있을 만한 물건으로 보여. 흥미로운 건 사실이지만 도서관이라는 곳에 뭐가 있을지 모르잖아요. 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 좋으라고 그런 쓰레기 사무소 패를 굴려줘. 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? 어?
해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 건 말이야. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 수가 정말 많다는 거네. 그런 거지. That was a very simple conversation. Grade 9 guns fixer. Grade 9 guns fixer. These don't look like the people who got invited in. Oh, you know what? Maybe they are. Basic evades, light attack. Okay, these guys look like they're gonna be operating relatively on par with us. But we have a lot more options to play around with, so let's get into it. As the battle progresses, the emotional tension of the librarians and guests will be heightened. Positive emotions blue, gain upon winning a clash or having advantages in battle. Negative emotion red, gain upon losing a clash and suffering disadvantages in battle. Okay. As the emotion levels of characters rise, the overall emotion of the teams they belong to will be heightened. When your team's emotion levels go up, you may choose an abnormality page to use the abnormality page to use at the beginning of our next scene. Okay. I've rolled a low speed. So how do I tell who's going first again? Let me see something. These lights are not giving me a lot of information. Oh wait, obviously I can tell who's going first. You rolled a 2. So you're going to be attacking me first. So I need to take another defensive. It needs to be after his, and he is only go- oh wait, huh? Neither of you are attacking. Okay, well I'll just do focus strikes on you. I didn't read their cards. Did you just see that? They just turned into a book. This isn't fair. I'm so mad I can't stand it. Alright, roll the 4. You are attacking with a light attack. 2, 3, 1, 4. You need to beat 2, 3, and 1, 4. 3, 6, 2, 6. 1, 5, 2, 3, 1, 0. 2, 3, 1, 4. 3, 6, 2, 6. I believe charge and cover is going to be the answer here. Nice. What? Why? Why do I have to... That went a little fast for me to be able to read. Current call for the reception of Yun's office fixers. Well, that was easy. Alrighty, let's do... I guess we'll just do another invitation. Wait, hold on, the library. Roland. Sheesh. Hello, hello! How are you doing today, Aldi? Alright, let's see... that was part 1. So, we're looking to do part 2 here. Book of a grade 9 office fixer. Sure. And go right into it. Send the invitation. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. 분명 그 So 도서관이라는 the first two 곳에서 must have went in and 무슨 일이 died. 벌어졌을 거예요. 쥐도새도 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들은 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. 그리고 네가 말한 초대장 건은 증거 불충분이다. 종이에 서명하자 문이 생기고 Good. What do you think of Library of Ruina so far? I'm liking it. 부자놈들의 장난이나 Playing 날개에 Libby's 특이점 company 실험을 beforehand has 시도했지. definitely helped me with understanding the concepts a lot more. So I have an advantage in that regard. But as far as the actual gameplay goes, I think it's really fun. I like it a lot. 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. Well, that's kind of callous, isn't it? I mean, granted, it's the city, so maybe that's fair. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 이건 뭔가 다르다는 것이 느껴져요. 그렇군요. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안타까울 따름입니다. 잘 들어 우물한 개구리. 네가 아직 모르는 미친 일들이 이 도시에서는 숨쉬듯 일어나고 있어.
무슨 일이 일어나도 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? 뭐? 애송이 자식. 무슨 개수작이야? 전 정말 아무것도 하지 않았어요. 잠깐 나가 있어. 여기 윤사무소다. 이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘. 아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다니까? 네 말대로 허사일 수 있긴 하지. 내 쪽에서 한 번 더 확인해 볼 수는 있어. 썩 내키는 방법은 아니지만 그래. 적합한 녀석이 한 명 있지. I was gonna send in Finn. 해결사는 오케이. 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. 뭐 형식상으론 그렇지. 나 같은 경우는 1인 사무소였지만 말이야. 돈 되는 것에 덤벼드는 건 조직이나 One man 해결사나 office 다를 게 sounds utterly 없다니까. terrifying to try to perform. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 같고. 와, 이곳이 도서관. 그래, 대표의 Oh, it's not 말대로면 just Finn, 이번 일을 is it? 통해 협회 후원도 노려볼 수 있다고 했지? 환영합니다, No. 해결사 손님. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤. 안녕하세요. 저는 윤사무소의 해결사 핀입니다. 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수 있는 것인가요? 네, 그럼요. 당신이 초대장을 받고 이곳에 왔다는 것을 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Oh no, it's just him? It's only Finn. That's... Hold on. Whoa, actually, hold on. 1414. 2-3, unclash 1, restore 1 light. 2-3. Huh. Okay, well maybe you're a bit more goated than I thought you were, Mr. Finn. Let's see. I'll beat these guys and prove myself to the operator. Alright, stay calm and cool your head. Okay, well, speed doesn't really matter in this fight. Let's see, he is starting with 1414. He's strong, bro, you need your pages. You need your best pages. Okay, let's see. 1414. 35, 35, 13. That has better odds. 2314. 3626. Let's go charging cover. I want to save the focus strikes. There we go. Well, that was fast. The character may inflict or receive 2 types of damage physically. Yep, I know how this works. I fear my expectations were not met. Rest in peace, Finn. Oh, wow. Yeesh. That was... 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 유쾌하지 않구만. 전에 네 입으로 말했잖아. 이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평하고 점잖은 방식이라고. 도시에서는 대부분 타의에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 했지. 하지만 도서관은 달라. 이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 입장한 거야. 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가야. I was expecting that to go a bit longer, but 그래도 이건 좀 at least it was 뭔가 quick. That's all 치사하다는 I can 생각이 say. 들어서. Each floor will present you a set of assignments. Completing the assignment will unlock an abnormality battle. When the assignments are completed for a floor, a battle against an abnormality will be available. Clearing abnormality battles will raise the floor's realization level. This is the library's current hazard level as perceived by the city. Raising the realization level of each floor will increase the library's presence as a threat. The library's hazard level will rise once the gauge is filled, which means we're going to see stronger people as we keep going. 처음에 내뱉은 것 치고는 얌전히 잘해주는 것 같네.
첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접대할지 알겠거든. 불만이 아예 없는 건 아니지만 불만? 그렇게 노려보네. 무슨 얘기를 못하겠어. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 역시 혼자서 접대하기는 벅차단 말이지. 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대해야 하나 싶다니까. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. 뭐야 그 묘한 표정은. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. 네가 나서 보려고? 아니, 대신 도움을 받을 수 있는 존재가 있어. 그 존재라는 게 뭔데? 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재들. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는 것을 본 적이 없는데. 널 도와줄 Well, yeah, 사서들과 they're 함께 transient beings. 책 속에 잠들어 있어. 그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. 사서? 책 속의 존재? 지금은 내가 말해준 정도만 알고 있어도 돼. 도서관이 성장하는데 도움을 줄 수 있다는 것이 중요하니까. 그래, 뭐 그렇다 치고 잠들어 있는 존재라는 게 Well, by 어떻게 waking them 우리를 up, of 도와주는 course. 책 안으로 들어가서 갇혀있는 사서들을 꺼내오면 돼. 아마 각자 다른 이유로 그들의 힘에 침식해 있을 거야. 그들은 매우 불안정한 상태라 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 침입자로 생각한다는 거군. 맞아. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면 너무 막연한데. 지금은 엄청 약해진 상태라며. 그들이 직접적으로 손님을 대접해주는 게 아니야. 그들을 이해하고 받아들일 수 있다면 직접적으로든 간접적으로든. 여전히 감도 안 잡히고 아득한. 어쨌든 네 말은 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 인정받아 힘을 빌릴 수 있다는 거군. 책 안에 들어간다라. 동화에나 나올 법하구만. 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까. 아무 예. 여부가 있겠습니까? Will you enter the book of Bloodbath? Sure will. Oh, hello. You're very ugly looking. Okay, Angel's right. This place really is bizarre. There are creepy, blood-looking clots all over the place too. 3-1. What are you doing? Just guarding? Okay, we can go for an offense then. Click on an opposing character. Each character and key page has different resistances to the physical and stagger damage dealt. You can deal extra damage by attacking with damage types. Yes, okay, I understand. Okay, let's see. So you are normal to pierce, endure to slash, and weak to blunt. So we don't want to do slashing damage is what I'm getting. Let's do slash, pierce, and blunt. So we want to use a light attack here, correct? Seems to be the case. Seems to be just guarding again. Well, if you're just guarding again, I can keep doing this. Let's do focus strikes, because we do have a pierce at the end there. We did not even begin to dent him. Alright, we have 1-6 on hit, inflict 3 paralysis. We need 3 light for that. We can do charge and cover though. Charge and cover wouldn't be bad. Alright, go for it. Nice. Alright. Charge and speed. 1-3, 1-3, 1-3. 3-5, 3-5. We could stagger here. I believe stagger will open him up to bigger damage, but we don't have enough for it. Ooh, interesting. 1-5, 2-3. Well, we're forced to use light defense. Okay.
Oh, wait. How do I recover? Oh, do I just recover by not doing anything here? Because it's just guarding, so... Ah, okay. So when he guards, I need to take that as an opportunity to recover my light, since I don't have a 0 cost. 1-6. Well, I can't afford to take a paralysis hit, and he's close to staggering. Let's do a light attack. Nice. Okay, now we need to hit him hard. Let's do focus strikes for the win. That did nothing. Is he defending? He's attacking. Let's do light defense. I believe I've lost. Yes, I've lost. Okay, I saw the issue there, though. The issue is I don't have any 0 costs in this deck. We don't really need these 3 costs. We can take and evade. Give me 2 evades. You gotta change your pages? Yep. Doing so right now. Burn books. I'm just gonna test this. You can see the books your possession have to offer before you burn them. These books are also used for inviting the guests. Okay. Let's burn some books. From the ashes. Getting fired up. I don't believe we need any of these, so... We need blunt... Yes, blunt and pierce would be good. When you burn books on a floor, you'll see a lovely animation in that floor's color, and you may randomly obtain pages of that book. Burning a book yields different pages each time based on chance. There are 2 types of pages you may acquire from books: key pages and combat pages. Key pages constitute a librarian's physique. They serve as equipment. Combat pages are the cards and techniques used by librarians in battle. The rarity of a page ranges from paperback cover limited to... I don't know how to say that, sorry. Pages of higher grade are more powerful, although rare to acquire when burning books. Also, key pages have a set limit to how many can be owned at once, which depends on rarity. Okay. So, let's burn up all these books, because I don't think I need any of them to... challenge the abnormality, right? Alright. See what we get. Couple blues, not bad. Alright, let's go to the library, and let's get some different ones here. I do think I want to keep that evade. We need blunt and pierce. No, bro, you gotta keep one of each. Alright, understood. Definitely will go back and recollect those then, probably off screen. Alright, we need blunt and pierce. Got that. That'll be good. Skitter away wouldn't be bad, actually. Then is now. Yes, indeed. Charge and cover. Charge and cover will be fine. And... Wallop. Definitely want... Actually, I might change out... I feel like I have plenty of defense going on. I'm gonna add in another Wallop. A grade 9 fixer walks into a bar. Lovely. A save current... No, I don't want to save this. Alright, here we go. Enter Book of Bloodbath. This should do a lot better. Just guarding this turn. Let's get some blunt damage. Pierce damage is also fine. It's only a 1 cost. Sure. Nice. Okay.
Let's see, 131313. Charge and cover could be good. Evade could be good, but there's no real reason. It's a 0 cost, actually. It's a 0 cost and I can afford to dodge it. Actually, I haven't wasted any light, so there's no reason to use that dodge. Let's go for this. Ooh, perfect. Well, a few seconds ago, Gemtree has subscribed. Well, thank you for subscribing, Gemtree. Your support is much appreciated. I don't want to face any more pain. Well, you're gonna face a lot more pain because you're staggered, buddy. Let's hit him with the wallop. Cook him? Working on it. 1-4, 1-4, 1-4. This is only a 1 cost, so it's fine. Nah. Unfortunate. Let's see. This should be a fairly easy one to beat. 1-6, 2-3. Consistency is very good. 1-6, 1-6, 1-4. Let's do this. Nice. Other one. Hitting me with depression again. We can beat that with a wallop. Nice. All's well ends well. First abnormality beaten. Suppression of bloodbath complete. Floor of General Works realization leveled up level 1 to level 2. One assistant, the librarian, has been awoken. You now have access to new abnormality pages. The emotion level threshold has increased to level 2. A new assignment has been added. Let's see. Blood. Single ally. Defensive dice gain 1 to 2 power. Receive 3 to 5 stagger damage when hit. Let go. Yee. Single ally, take 2 to 5 less damage from slash attacks. When hit, reduce the damage of the attack to 0 at a 20% chance. That's very good. Single ally, after 3 successful attacks of the same target, deal 3 to 10 bonus stagger damage. So this one is all about really staggering the opponent. Are you experienced in card games? Not even vaguely. Not even remotely. But we're getting there. So, let's go to... Ooh, we have Cooper now. Okay. I suppose I should see what I'm fighting next before I can make any considerations regarding changing up my deck. But let's look at you. You have basic stuff. Okay. Let's do Invitation. Register book. Requires... Act 3. Requires the Book of Finn. Okay, well, I guess we're going to beat up Finn again. Invitation. Act 2. Book of the Grade 9. Oh, this is why I was supposed to keep the... Okay, I see. I'll probably go ahead and do that off-screen, then... Yeah, I'll do that off-screen. I'm not gonna make you sit here and see me grind that all back. Alright, well, I suppose that will be concluding the first stream for Library of Ruina, and always keep a square book. Yep, I'll be absolutely sure to keep that in mind for next time. And as always, I will see you next time. Take care. But yes, absolutely, I will not be making that mistake again.